Karibu tena Friday hii. Hapa ni Straight Up Candid. Tuko hapa Bonita Park, Makuti. Leo nataka kuintroduce my panelists. Kuanzia na mwenye ambaye ako kwa upande wangu wa kulia. Yes, good evening viewers. My name is Martin Disho. It's not the first time on the show. Most like it's not my last one. Yes, and let's hope we discuss these issues that are going around here. So we'll be sharing apart from what is coming on, what we expect coming in the coming time. Na kwa upande wangu wa kushoto. Good evening viewers. Kama kawaida, this is Candid, mtetezi wa wanyonge. Always a pleasure to be here. And this is your host, Mapenzi Baya. Karibuni. Today we start on a somber mood as the world marks the death of Prince Philip, that is husband to Queen Elizabeth. Na hata tukitoka huko turudi hapa nyumbani, we also still in a somber mood because as we decry security issues in our area. Nitaanza na Disho. Insecurity has been on the rise within Ngong area, Ololua area. What is your take about it, and what is it that as residents we can do ili kuweza kusaidia, because tunaweza kuwa tukililia sana. Juzi tumepata msiba which has made national news when one of our own has been murdered in her own house. It has brought about the story of tena insecurity is still on the rise. Tukiongea from one corner to the other, people are getting mugged along the road, people are getting robbed in their houses. What is it that sisi kama wananchi, kitu ambacho, without looking at what the security agents are doing, sisi kama wananchi, what is it that we can actually do to be able to alleviate the insecurity, tuweze kusaidia at least security iweze kurudi mahali? So thank you. Good to say hapa Kajiado hatujakuwa na as much, we cannot say tumekuwa na as much insecurity as other areas. As it our insecurity has been relative. We can say on a scale of 0 to 10, 10 ikiwa maximum insecurity. We are about we are above 4 because we are below average when it comes to issues of insecurity. Hatujakuwa na hiyo major. Apart from what happened the other day, which I believe the security organs are taking care of, and we hope it comes to materialize exactly what happened. We get to know that. Apart from now, these other small type of crimes like mugging, I would call them small because they're not. We have not had reports of where it's been fatal, and I believe what is pushing us into this, I think it's also the issue of economics. The economy is becoming so much, especially for the young people, because I believe these are not the kind of debt that is happening kidogo. Si wazee, hii vijana wadogo mtu anajaribu ni vijana wazee kujisimamia, mtu anajaribu maybe kutafuta tu maybe kitu kwa kwako. So I believe so wakikuja tuwapatie tu roho safi. For me, I say, ukipatikana, if you find yourself in such a situation, kindly just yield. Yeah, just yield. Just yield, because the moment unaanza kubishana na ule kijana hana ile proficiency in whatever they are doing, it's not it's a chance kwamba atakugonga na kile ameshika nayo, because ako na uoga ajui wewe ni nani. But if you look at professionals, because they are there, these are things that we live with. Hata kuiba tu professionally na hata kuguza, but this ambao ni mtu wa kushukiza ndio wacha niingie hivyo, wanaitanga mboka, unaingia mboka. I think the best time is you just hear, but then that is not the way to go. It's for us now to sit down and ask ourselves, what are we not doing right? Because I believe there are factors that are pushing us, our young people, into that. These are not things that we are waking up in the morning and deciding mimi nimeenda kuiba. No, I believe there is something we are not doing right. Well, there are factors that are pushing these young people to increase insecurity. Wanakuwa yes. So what are these factors, if I may ask? What are some of these factors that you think they might be pushing the young people into thievery, into theft, into mugging, into robbery?
before I delve into that, allow me to also say something about Betty's case. We are looking at a situation where if the reports that were given to the press are right, we're looking at a situation where some people waited for her at the gate, went into the house with her. The husband was there. Nobody touched the husband. She was taken upstairs, the bedroom and all that, and then she was shot. If you ask me, I don't think that was a normal robbery. Although we shouldn't be I'm not speculating, speculating. into a case that is, No, that I'm is not, under I'm not, investigation. I'm not speculating. Uh-huh. I'm just saying, if you ask me, I don't think it's a normal robbery. But anyway, let's leave it at that. We'll wait for the security apparatus to come up with their hypothesis and whatever. Yeah. Now, let's go back to what my friend Isho is talking about. Look at the economic situation that we are in right now. Most businesses are not doing well. Hata wale vijana wa kuuza switi siku hizi, kupata mtu wa kununua hizo switi imekuwa ni shida. Alright? So when we are having this kind of a lockdown and everybody is clinging on to the last shilling that they had because they are not even sure, they are very these are people who cannot even tell if they're going to get another shilling tomorrow. Everybody is trying to hold on to the little savings that they have, so people are not spending as big as they used to spend before this pandemic came up. And we are also looking at a situation where kuna watoto wameacha shule wengi because a whole year without going to school. Some of them walikuwa wameingia kwa biashara za bodaboda and all that, and then all of a sudden even that bodaboda biashara is not doing well. This child is not longer going to school, ameacha officially, you know, and then ile biashara ambayo alikuwa anadhani inaweza mpa hela kidogo kidogo, nayo pia tena imeenda down low because most of these boys and girls actually cannot afford their own motorbikes, so they have to hire their motorbikes and then they pay at the end of it. Exactly. So mtu anapiga hesabu, anaona labda in a day ametengeneza pesa ya mwenye pikipiki peke yake, yeye mwenyewe hana chochote. So anapiga siku 2-3, anaona hii biashara haishiki, so anaachana nayo all together. What does this kind of a person do? Because alikuwa ashazoea, kuna senti alikuwa ameshazoea zinaingia kwa mfuko. The next thing they will do is Matindisho ametoka kuuza keki zake pale, tunajua kuna coins kidogo, yes, let's go take it. On the same note ya youth wakitafuta hela ya kujikimu, tumeongea juzi kuhusu licensing na the past 2 days, hata leo kumekuwa na Kanjo wamekuwa kizunguka and actually wanabeba bidhaa za watu ambao bado hawajaweza kulipia ile license. What is the effect, in your own words? Is the county government doing anything ya kusaidia wale ambao wako na biashara? And during this time that, like we've said, COVID has actually affected a lot of people. There's restrictions that are in place. Ni kumaanisha biashara kadha wa kadha zimekuwa affected. And then if somebody was just recuperating, biashara yake ndio ilikuwa inaanza kujirudisha kutoka last year, alafu saa hii bado hajaweza kuweza kulipia ile license, and then now Kanjo, they are knocking on their doors, they even confiscating goods kutoka shops and stuff. What is the likely effect of that going on forward? Yes, allow me just to say this. This one can go into record as I'm very disappointed in the county administration. The whole of it, from actually my own MCA, Malengo, hakuna kitu amesema, hakuna kitu tunaona akijaribu kumshukule juu ifanyike. Tuko katikati ya pandemic, si wote na struggle in a way, in one way or the other we are struggling, and we do not have to go asking for these things kifujo. Naweza amua pia sisi wenyewe kupost things zifanyike, but vitu zingine si lazima tuazime zifanyike. Already people have set examples exactly what we do. Our county is not investing in creating opportunities, especially for the young people. So I'll blame also the county kwa zile vitu tunaanza kufanyika saa hii. Vijana wanaingilia hizo vitu kwa sababu hakuna opportunities za nini zenye wanaweza tap into. Coming to licenses, wamekuja mpaka mtaa ile mtaa news. Mazee pale kila kitu ni kustruggle. Shops wana struggle kuzisupport kwa sababu sisi nisipoenda ni hustle nipate do, hata ile shop yangu ya mtaa haitapata do kwa sababu hapo ndio anategemea. Mimi nimepata pesa, nimeenda kununua pale.
we are all in a situation where even in my own purchasing power has been reduced. So when you are coming in, which again is another, when you are coming in to force this shopkeeper, for you inaonekana ni kama county yenye tuko nayo, county government yenye tuko nayo saa hii, yani wanataka tu sijui wanataka kutumia nini, la lazima we milk you to death. It's because probably they know, because for me, if I was at right, from what I can see, is like these guys do not even, they have already agreed, we will not be there in the next government, so let's just collect what we can be able to do, kill these businesses, when the next government comes, they will know how to survive. Because I don't know who is getting money from, I don't know who gets money from guys who are not even making that money. To kind of kutilia mkazo kitu ambacho Martin amesema. We have a county administration that has a cow, but the owner of the cow is busy choking the cow as he milks the cow. Right? These things cannot work. And this is the reason why I've always insisted we need an administrator for a governor. Okay? We need somebody who knows how business works, how things work. Okay? That right now, Governor Lenku should have been on the forefront hata kabla hao magavana wengine kupatiana incentives huko na waivers and all that. Yeye mwenyewe ndiye angekuwa kwanza kuja kutuambia okay, tumeona kile mheshimiwa rais amesema, lockdown iko na baadhi zimefungwa, kuna biashara ambazo zitaenda chini, and to cushion you from this impact, hata aseme tu kama hata kata hiyo bei ya license by half, aseme tu okay, now that you're not doing business at all, then whatever you are paid for that license, wacha basi ianzie kufanya kazi wakati ambapo businesses zitakuwa zimefunguka, na wale ambao hawajalipa hold on until we open the businesses, ndio sasa mwende mkate nini. But you see here wanabeba vitu za watu, na kuna wenye wanapigwa fine hadi wa sasa wanapigwa fine mahali ambapo hata hawakufanya kazi in the first place. That is what has made us trend. Tuna trend on Twitter, by the way. Oh yes, we are. On Twitter. Actually, apparently, Kajiado North is a slum, number one. And number two, in Kajiado North is the only sub-county that hakuna maendeleo. It's either on that note, upatane upigwa na wakora, kama kusi kupigwa na wakora, upigwa na harufu chafu ya kutoka kwa garbage, ama kama sivyo uanguke kwa sewage. So you're thinking about that, the accusations have been made by people who watu wamesema ni just bloggers, na watu wakasema they do not have the feel of what it is. But sisi ambao tunaishi hapa, is it true that we really feel tunapeana revenue and we're not getting the services back? Absolutely. And this is what hiki ni kilio ambacho kama MCA wetu angekuwa ni mtu ambaye kweli ako bold enough. Sasa hii tayari angekuwa ameshaenda kwa county assembly na akasema hapana. You know? Actually, I even put him to task. Nilimwambia mheshimiwa, tunataka ufanye hivi. Okay, I don't call him that because that is a name that I reserve for special people somewhere. I just don't call anybody mheshimiwa because mheshimiwa ni nani? Imekuwa diffuse. Mheshimiwa ni mtu ambaye ana rise to the occasion kwa utendakazi wake kwenye ofisi ambayo alichaguliwa. And right now as I look around in the whole of Kajiado North, I don't see any. That's one thing I can say. So this is it. On that note, this is it. Let me just say one thing. Kuna wakati ambapo nilienda nikasema, nikaomba nipatiwe list ya miradi ya maendeleo ambayo imefanyika Kajiado North, especially Ngong Ward. Acha niseme nalilia Ngong Ward. Ili sasa niweze kutathmini senti zilitoka ngapi na ni nini ili cost nini sehemu gani. Up to date sijapata. So mimi kile kitu ambacho najiuliza ni kama Lenku atasimama tena governor 2022, atakuja kuambia watu nini? Kama hiyo swali tunangoja bado lijibiwe. Kuna mwenzetu ametujoin saa hii. Ningependa kwanza yeye mwenyewe ajitambulishe. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina ni Mbiriri Moora na mimi ni mkaaji na bado kiongozi kwa hii mtaa yetu ya Ngong, na nashukuru sana kwa hii nafasi. Karibu sana bwana Mbiriri. Asante. Tunaongelelea insecurity na opportunities za vijana, sababu zinaenda zikiwa zimeambatana vizuri sana. What is your take on the current security issue hapa
in our area between Ngong, Lodwar, nitasema hata tukiingia mpaka pande ya Matasi. What is your take on security issues na uhusiano wao na opportunities for the youth na biashara ambazo tunang'ang'ana kuweka? For sure, ukiongelea mambo ya security tunaguzia vijana sana, kwa sababu ukiangalia wazee wetu, kama ni wazee pande ya wanaume ama wazee wa mama, ni ngumu sana uone mama ameenda amepigana ngeta alafu anaanza kuelekea maisha yake, hana hiyo nguvu. Lakini sisi vijana ndio tuko na hiyo nguvu. So meaning once we speak about insecurity, we are mostly targeting the youth. Na hawa vijana ndio wamekuwa wenye sasa wamekuwa neglected to an extent that tunawaona sasa wametegemea mambo ya ukora. Na mimi sitaki kuiongelea sana juu najua hata wenzangu wamesema a lot on the same. Lakini nataka tu nigusie tu vitu zenye tunaziona na macho yetu. Unajua tunaweza anzia na zile opportunities zenye ziko presently available to us as a community and as leaders and as youth. Mimi nikiangalia kama sisi kwa mfano tuko na kiwanja. Stadium yetu imekwama for now let's say 7 years 8 years haijatengenezwa. Na unajua hii kiwanja ndio tuna promote nayo talent, na bado pia hii talent inaweza lisha vijana wetu. Lakini tumeneglect to an extent that tunapata sasa hawa vijana hawana pali pa kwenda kwa kipi. So hao wanategemea twende wakae kwa mawe, wafanye mambo yao, wanarudi pale pale kwa insecurity needs. Tukiangalia pia bado kwa mambo ya kiwanja, kuna kiwanja yenye inagrabiwa hapo. Na sasa teams zimeanza kuamka, teams ni mingi sana. Sasa we are speaking of 10 to 15 teams za football. Kuna rugby hapo, kuna kama 3 teams za volleyball, kuna watu wa kukimbia na sports zingine zote, hata za indo, za karate, boxing and so. Na ukiangalia hiyo place ni squeezed. Hata juzi tulikuwa na vita amongst the football fraternity na rugby fraternity kwa sababu ya squeeze space, na community imenyamaza na wanaona tu hiyo land ikienda. Leave alone community, hata serikali authority imenyamaza, both national na county. So tunawanda kama hizi vitu vidogo vidogo zenye zinaweza saidia vijana tuwatenge kwa mambo ya kukua idleness, drugs and such, tunaziacha tu zitupite hivyo, then hatutasaidia hii situation. Na tukiendelea pia tukiangalia vijana wengi hapa stage wameandikwa mambo hii ya umakanga, na as much as yes tunajua makanga wetu ni marafiki zetu na mandugu zetu na tunawapenda, lakini kuna wakati wanakosea, tukatai. Maybe wameenda wameshika mtu kwa njia yenye istahili, wamelazimishia mtu gari paka wamemvuta wamemkatia shati or something, unajua vitu kama hizo. Lakini tunataka tuiangalie na perspective ya uongozi rather than tukue sentimental about it, kwa sababu pia tukiangalia vijana ni wengi na wameandikwa hapo, na at least wanaweza raise hiyo ni 200 ni 500 ni 1000 kwa siku ya kujilea. So tukiwaambia sasa hao tutawatoa mali kama hapo na tuwapatie another alternative, itakuwa ni shida. Hiyo tena ni kurudisha joblessness yenye tayari iko juu, na hatupiani alternative yenye sasa itasema ati sasa tunapunguza the rate of unemployment in our area. So tunafaa tuiangalie vizuri, tuone venye tutawatrain wakiwa tu hapo waweze kubehave in a manner that yenye ni acceptable kwa society, na waweze hata kuwa na kitu inaitwa mambo ya cash management, so that ile pesa wanapata isikuwe tu ni ya vileo na madawa za kulevya na starehe, ikuwe ni pesa yenye ambayo wanaweza jipanga kimaisha na wajienue, kwa sababu hata kuna masako, kuna nini, there are many things that they can get into as young people. Na bado pia nikiangalia kuna hii soko imekuja mpya, kuna ambayo inafunguliwa very soon. Tunataka tuone vijana wakipewa opportunity, na yes I think hiyo tutaiongelea zaidi kwa sababu tutakuwa na nafasi nyingi ya soko. Kwanza tutulie kiasi ya soko tutulie lakini we need officially vijana wakuwe integrated, wapewe opportunities kwa hiyo soko, kwa sababu ni kitu yenye iko hapa karibu. Sababu mimi niko sure hakuna kijana anafurahia kwenda kuiba ama kufanya uhalifu wote ati kwa sababu anaput his or her life at risk. Most likely anakuwa driven na shida inatokana na unemployment. Kwa hivyo hii unemployment kama tunaweza ipiga in such a manner venye nasema, inaweza kuwa sawa. Kwa hivyo kwa opportunities hapa niko sure vijana wanaweza pata njia ya kuraise some resources na watachana na uhalifu. Na nikirudi kwa point, sisi kama wananchi responsibility yetu towards insecurity, wewe unaona kama ni nini? Sisi kama wananchi mimi naweza sema sisi kama wananchi, number one, kitu ya kwanza ni ku accept the fact that hii insecurity iko hapa kwa sababu ya zile shida zenye ziko. Once tukisha accept that fact, so sasa tunaweza jua venye tunaweza deal na hao vijana wetu. Tuache kwanza kuwapuuza, tuache kwanza kuwabeba tu wakora wahalifu na vijana tu hivi. Tuanze kuona venye tunawamold,
niliona kama venye tulikuwa na mpango ya Easter ya kufanya kuvisit wale vijana tunaoita masurvivor, machokora wenye wako pale kwa hii pipa inakuaga hapa stage. Hiyo ni njia moja ya kuuplift hawa vijana. Juu the moment tunawavisit, tunawapikia chakula na tunakaa nao tunakula, tunaongea, that is the time tunaweza wa cancel na tuwatoe kwa hii maneno ya madrugs na nini. Lakini on top of that pia wananchi tunafaa tukue vigilant, tukue na courage ya kwenda kuripoti whatever thing yenye mmeona yenye una suspect ita lead to insecurity, anything yenye labda umerealize yenye haiendi vizuri, kwa sababu ndo I think ndo maana tuliintroduce mambo ya nyumba 10 na tukapewa wazee wa nyumba 10 wenye at least tunaweza wa reach rais, ingawaje hatuwajui kwa sababu hata wengine naona wenzangu wanacheka. Mbona wazee anasema ametaja kitu ya maana, anasema wazee wa nyumba 10. But I think it's time now we start going to vijana wa nyumba 10. Exactly. Sisi yenyewe wacha nikwambie kuna kitu mzae anaweza ona juu ya ile ni kitu amegrona, anasema yani kuna ile suspicion iko ndani ya wazee wameshatu vijana wameshatu label as in kijana, ukiona kijana na binye vivi hii ni bangi, na saa zingine hata seed ni pengine hata tu ni moshi ya kawaida, frustration in life, unaona. So we are we looking at how are we looking at perceiving you? And I like the fact that the only way utanionyesha mimi, if you continue treating me like a thief, I will steal from you and you at least prove your point. At least niekelewe kitu kufanya. It is psychological by the way. Let me tell you guys. You keep telling me that ngoja, you keep telling me ati mimi ni mwizi. Nitaka hivyo na by the way yes, and it is very good. Now you asked about the responsibility of the citizen. For me I just say that if you are there and you are able to apply kuandika kijana mmoja, tafadhali andika tu kijana mmoja kazi. Kama unaweza patia mtu mmoja opportunity, hiyo chance ati kwamba huyu kijana hata akienda kuiba atakuwa nini, nilikuwa nimekulipa 50 bob, if there is that one job unaweza patia mtu. Huyu kijana mwenye unaona huyu kijana ako desperate, but nikimwambia anibebe kitu fulani, anipeleke mahali fulani, I don't know if by the way, kumbe nikibebea watu kitu moja hivi na hivi nitaweza make a living. If we can train ourselves to just offer that a small opportunity, and if we can share about the successes, if kuna wazee wako pale nje who are sharing this who are succeeding in one way or the other, let them share about what it is that they are doing that the young people can adopt. So if you are there and you are doing something good and you feel like what I'm doing is sustaining me and it can sustain the young people, share that. The moment kila mtu amekaa tu na kila kitu yenye anafanya chini ya maji, kuna mtu kijana atakuja kuchungulia nini wafanya na utamgawia. Bwana Candid, tukiongea story ya community policing na nyumba 10, what is your take on that? Is it something unaona kama inafanya kazi ama inahitaji some new blood injected? Inahitaji some new blood into that. I lived in Tanzania for 3 years. Na nyumba 10 ilianza Tanzania way before ianze Kenya. In fact, in Tanzania nyumba 10 is it's been something that had been going on for decades. So tangu wakati wa Nyerere. What are we not doing right? What you are not doing right is this. Hapa Kenya tumekuwa a society of mtu wa ale mwingine. Saizi tunaongea juu ya wazee wa nyumba 10. Kile kitu ambacho tunasahau ni au ni wazee ambao wamekuwa pale mtaani ndio wanakuwa identified. Inasemekana Candid amekuwa mzee wa hii mtaa tangu akiwa mdogo, so wacha tumpatie this opportunity awe mmoja wa wazee wa nyumba 10. Candid naye atakuwa kuna vijana ambao labda kuna mahali walikwaruzana mahali at a certain point. Ako na grudge. Ama Candid ako na grudge na Biriri, sasa anataka ku make sure ana punish Biriri kwa sababu kuna kijana mahali pale. Unaona? Kile kitu ambacho wanakosea kufanya nini? Nyumba 10 kwanza hawafai kuitwa wazee wa nyumba 10. Because si wazee peke yao wanaweza kuwa wana manage nyumba 10. Ukitaka kumanage mtu ambaye unajua ako na issues, tafuta mtu ambaye anamuelewa, ambaye anaelewa issues zake, utapata solution. So instead of like recruiting those wazees, they will take charge of nyumba 10. They should also recruit vijana. Because it's much easier kujua sehemu ambapo mahali ambapo shida inatoka through kijana. Kijana ataenda abonge na kijana mwenzake, ukimtuma atasema boss, tunajua unafanya hivi na hivi na hivi, shida yako iko wapi? Ndio niende nifanye nini, ni report pale. Lakini mzee akijua umekosea my friend, wewe ni bakora utatafutiwa, ama kama sio kwa polisi, they won't understand. Criteria ya kuchagua hawa wazee, acha tudite wazee. Criteria ya kuchagua hawa wazee wa nyumba 10 ni ipi, bwana Mbiriri? Nani ndo anawachagua? Okay, sasa criteria
I think for now wenye wana apply ni yule mzee mwenye amekaa kwa hiyo mji, anajulikana na amekuwa very active in matters social. So nani anamchagua? Nani ndio anapendekeza jina ama anasema fulani na fulani? Okay, inafaa itoke kwa community, lakini saa zingine unajua tuseme pia sisi community watu tunafeel, sababu some of these meetings tukiitwa hatutokeagi. Kama juzi tulikuwa ingine hapa Mathare tu, mambo ya insecurity, na walichagua committee ya watu wenye wata represent watu in matters of community policy. Na wenye alifloat hizo majina ilikuwa ni chief. Sababu sasa hizi tumepata sub chief. Tumepata sub chief hii eneo ya Enchoremunyi, na kuna ule pande ya juu kule ya Ngong Town na Gishagi. Wao ndio walikuwa wanachagua, lakini the most important thing yenye nili collect from that meeting ni ya TDC. Tulipokuwa pale alisema hawa watu wenye wametokea mkutano, sababu tuliita watu wengi wenye wametokea wameonyesha interest, sababu kuna some of the names zenye zilikuwa read out kama part of the committee wenye hawakuwa present, hawakuwa pale. TDC alisema hao tunaweza weka majina kubwa na mtu hana hiyo time ya kukuja hata mkutano ama kuangalia community yake, yeye ako very busy na mambo mengine yenye inakava hata Kenya mzima. So wacheni tu deal na hao watu wenye wako free na wamejitolea, sababu hii kitu ya kulipwa. So DC alikuwa very clear wenye wana hiyo nafasi na wenye wako na hiyo roho ya kujitolea. Lakini to point out that point ya vijana, I think hata hiyo ni kitu yenye tuliraise pia, na tukasema vijana wanafaa wakwe pale, kwa sababu kitu nili notice kwa hiyo meeting pia ni ati majority of the people wenye waliattend hiyo kitu ni wazee. Vijana hawakuwa. Meaning that vijana tunaogopa authority sana. Kila wakati wacha niulize hii swali. Vijana wanaogopa. Unaona kama ni vijana kuogopa authority ama ni kutojulishwa kuhusu hii mikutano? Vijana wanajua kuna hii mikutano na wanajua muhimu yake. I guess now based on vile amesema niko sure mbele kwa ile mobilization ilikuwa umeita vijana, si ndio? But again now it goes back to what is the objective of nini? Already vijana wanavyoa wazee wa nyumba 10 kama wazoro. Must snitch. As in let's say the truth. We feel these ni wazee wa nyumba 10. We view them as snitches. As in these are the guys who go to Nini. These are the guys who are pinning us to the OCS. Already we have a bad blood between Nini, the guys we are proposing as wazee wa mtaa. And it goes back to what Nani is suggesting here. Maybe it's a time that these committees include the people who are affected most by the issues of the society. And I've said it before, 65% of this population of, even here, let's forget about the country, 65% of Kajiado North is made up of young people, but they are not in those committees. And if 65%, if an issue is affecting Kajiado North, 65, it is hitting 65% in the same proportion. As I said, in the 35% that remains, how much is male and how much is female? So that we come here and say ni wazee wa nyumba 10. If we do not define exactly what it is the role of this wazee wa nyumba 10 is, what are the objectives? Why are we setting? What are they setting? They are looking at the issue. What is community policy in the first place? Yes, if they are looking at to solve the issue of insecurity, and we are saying here that the insecurity that is here is mostly being orchestrated by the young people. Then it means that we must have the young people in those committees so that they can be able to say, sasa ile wako na mbogi yao kule kwa mtaa, yuko na mambogi huku, wanakuwa kusema manze tukiwa kwa base pale, manze sisi ndio kitu inatu affect na kitu inafanya maybe my young people, hata kama utataja mtu uta raise the issue in general. Kuna vile kitu inatupush kwenda kuingia kwa nini kwa hii mambo ya ukora ni hii na hii. So that now we can sit down as wisdom, because this time wisdom is all about the old. Because even the fools are growing old. Niulize swali. Wewe kwa maoni yako, mbona vijana ama wanarika hawako kwa hizi komiti ama kwa kikundi cha wazee wa nyumba 10? Why are they not involved in the leadership of their own area? Is it because hawajui ama is it because hawaelewi ama ni kwa vile hawahusishwi? Kitu cha kwanza hawahusishwi. Kitu cha pili, kuna suspicion. Suspicion vijana wanajua kikiumana au ndio wanakuwa targeted. Okay? So hata ukisema kuna meeting, juzi ilisemekana Westlands polisi walitengeneza lunch, wakaaji waende lunch. Nani alitokelezea? Hakuna, vijana hawakuenda. Kwa nini? Walikuwa na suspect labda wameitwa ni kama kurushiwa mahindi ili washikwe. Lakini hapa kwa neighbors wetu wakitengeza lunch watu wanaenda right here in Karen.
Right here in Kilimani, they do lunch. Na my friend, wanafanya those are youths of Karen. Kilimani na Karen. Ushaijiuliza ni kwa nini watu wengi wa kutoka Ngong na Bulbul wanaenda kuvote Karen? Hawana hizo mashida ndogo ndogo kama zile tuko nazo kama mabasi na nini. So basi vijana wa hapa basi waite karao kwa mkutano ya lunch. Boss, isn't it a good idea? Hiyo sasa ni kama mbuzi kuita fisi aende meeting. But anyway, what I'm trying to say is this, when it comes to matters community, everybody should be included in these meetings. They should all be included in all strategic plans. They should be in the loop of what the provincial administration is doing and why. Okay, we're supposed to create some harmony between each and every person in the community. And as my friend Disho is saying, kama kumekuwa na vijana kwa ile committee ya nyumba 10, okay, shida ikitokea, wale vijana wakienda pale kuketi na mbogi yao, si watadiscuss na watajua ni kwa nini ile shida inatokea. These are the same sentinels ambao wataenda pale kwa nyumba 10 waseme shida inatokea kwa sababu ya hivi na hivi na hivi. So the provincial administration watakuwa wanajua the beginning of a problem, na wataketi chini wa strategize waone vile wataeleviate ile problem. But right now when a problem comes up, the youth are targeted. And the best thing that these people can do is either arrest or shoot them. The last time kulikuwa na shida hapa nini mayouth walikuwa na wao Madhare, I walked into the MP's office and there was a confrontation, my friend. And this is what I said. I know there is a high rate of crime. That one nimekubali. Najua vijana wanaiba, wanapiga watu. Hiyo nimekubali and it's bad. But killing these boys is not a solution. Because utaniua leo, nilikuwa mwizi, nimeacha mtoto wa kiume ambaye atagrow hana mbele wala nyuma, atakuwa mwizi mkubwa kuniliko, na kitu cha kwanza kile atafanya because atakuwa najua ni karao ndio wanakuja kutuua, wata-attack karao. Are you seeing what I mean? I told these people, what you should do is sit down with these boys. Don't make them enemies. Try make them your friends, okay? Sit down with them, ask them where the problem is, okay? Have a roadmap into what will these young men and women want us to do for them. Ndio hii rate ya crime iishe, you see. But it was a bit difficult for that to happen for obvious reasons. Somebody decided that lazima presence yake iwe felt kwa ground. I allowed the police because there several times kuna karao alikuwa anaitwa Gumbo. He was really good. There was Ochieng Gambo. He was really good. There was Ochieng mwenye alienda akaclear Matasia wakati ambapo watu walikuwa na hama wanaacha homes Matasia. He went and cleared the place. These fellows were really good at what they do because they used to go to, akijua youth ako na shida, alikuwa anaenda kwa mzazi kama yupo, anamwambia kijana wako ako hivi na hivi na hivi na tume, and they do their research. Hawaendi tu na kuambiwa ati Biriri man ni mwizi alafu they start harassing him. No, they take their time, they investigate, na wakishajua wanaenda kwa familia wanasema kijana wako wako hivi na hivi, it's either umwambie aache ama umwambie hame, na kama una pesa za kuhama I'll give you that money, okay? And Ngong was Matasia was so good. Ngong ilirudi ikawa mzuri sana, but right now nikishikanisha hizi sentiments zote, yes, I am, correct me if I'm wrong, I'm getting the understanding that blame bado inarudi kwa security agencies. So responsibility yetu kama wananchi exactly itakuwa ni gani? Itakuwa ni gani? Because when we talk about an officer who was here before, yes, it's like we are saying the one who is here is not working. Obviously. When we talk about things that were there before, it's like we're saying there's a disconnect somewhere right now. So here right now ni nini ambayo tunaweza fanya sisi kama wananchi kuweza kusaidia? Because we are also looking, there's a problem, we're also looking at what could be possible solutions towards it. So possible solutions itakuwa kama gani? If I may start. Mimi kama Candid, mimi ni mtetezi wa wanyonge. Na trust me, nikisema mimi ni mtetezi wa wanyonge, mimi ni mtetezi wa wanyonge wote. Sitaona Mbiriri ana plan kufanya kitu mbaya mahali alafu ni nyamaze. I'll report it. And I will not report it because I hate Biriri. I'm reporting it because
I'm saving Baya, I'm saving Bisho, I'm saving Daudi, I'm saving Shadrach from Biridi. Because this is just one person. It is my obligation to go and report. If I cannot talk to Biridi, I'll go and report. How many citizens do you think do that? Ni wangapi ambao actually take the time kwenda kureport? Because that is a first step in kusaidia hata Karao kuweza kutusaidia na hii insecurity issue. Okay. Reporting it to the cops. Because we might be complaining about insecurity in our neighborhood. Lakini hatujaisema, tunaiongelelea tu kwa mtaa. Okay. The reason the why cops might not know that jana fulani ameibiwa, jana pale palikuwa na maji. The reason why people seldom report is there are many cases of people ambao wamekuwa mugged. Ukienda kureport, unasikia unaambiwa ukimuona utuite tuje tumshike. Is that what is Unasikia? happening? Is that what is happening? I've probably been mugged, but I believe it's well, that one I think Shadrach but now I'll respond to Peter. I think maybe something that should be happening. Maybe something that should be happening. I like it now that the police, like now, you know, if you come to where I stay, mahali mimi ishi, maze kuna vile tumeintegrate na mapolisi, maze wako wengi huko ndani kati yetu. Well, we know where they live. Sometimes if we do transport them kwa bikes, like a home, and I think we are creating. I think that was the whole thing about what's the police. What it was the kama there. It is them and we. That's why I think even the country now took that integration where police into the the police community live with the people, so that if there is something we can also we don't always have to rush and arrest, because the moment that unachukuliwa tu unakimbishwa pale kwa ile station, utaogopa kwenda hapo. Why don't we also this police solve some issues tukiwa pale mtaani, as in let it be like every now and then we can see activities of usiweza meka mtaa yenu, mumekaa naye tu huko kwa mtaa, mumebonga, Mnapiga story, mnaongea tu, mnasema mnasema tu tuwasaidiane, mkijua kijana fulani nini, na maybe issue yako nayo ni kitu kidogo, ni unatafuta mahali maybe anaweza pata tu opportunity, kama mbonge na yeye tunaona hivyo, azim mnakuwa na zile informal, you see those informal situations that ile ati mnaenda ati usiweza mkuza amedunga juu chini, amevaa mpaka akona zile nini mawe zake, mpaka mnaogopa kwenda hapo, as in let us know. An Let me tell you the moment. truth. Let me tell you the truth here. There are so many young people, and they can attest to it. If you are that, even I'm on that camera, there are people who do not know OCS Wangonga anaitwa nani, anakuanga nani, anakuwa mnapatana na yeye hivi. I think I can tell you the truth. What is your take on citizen responsibility when it comes to insecurity? Kwanza wapenzi, muuliza swali nzuri, shida ni nini? May think we are all to blame. Society nzima is all to blame. Kwa sababu tukianza na polisi wenye sasa hao ndio enforcers wa law. Hao wenyewe tayari polisi wanakula hongo, polisi ni bullies, polisi ni watu watakuongelesha venye wanataka. Unajua, wanataka ku on top of everything and everyone. Unajua, so si watu approachable in short. Tukiingia kwa wanasiasa ndio hao corruption, wanatumia polisi na wanatumia tu PR. The only thing that watafanya nzuri ni PR tu, lakini si ati ni intentional ama imetoka kwa roho. Tukiingia kwa wazazi wetu, sisi ndio bado tunapush hao wanasiasa wakuwe hivyo, na ni out of self interest. Sababu utaona mama anakuambia wacha tuchague huyu, atatupatia 200 ya sapa. Unajua, yani such things. So hiyo kitu inakuwa engraved kwa society nzima. Hata sisi vijana tuna pick the same, na sisi tukipick the same, unajua hakuna venye mimi ndo na babangu ni daktari ametibu hii kijiji ya Ngong peke yake na mimi nitake tu kufika hapo. Mimi nitataka ni recognized beyond Kajiado County, niingie national level. So hata si vijana tukiona kama society ni man eat man society, hata sisi tunataka tukue better in doing that. As much as it is negative, tunataka tukue wabaya zaidi. So sisi tunaenda kukua wakora wabaya zaidi. So mimi ile tunaweza sema saa hizi mapenzi, sorry to say so, si ati nataka kupreach nini vitu ya kuogopesha, lakini sioni a concrete direct solution ya mara moja saa hizi. Ni kitu yenye ita take process, si kitu ita change overnight, lakini we need to start clearing our conscience as a community. Tuanze kuchange venye tunadeal na vitu, so that hata wa vijana watakuwa na comfort ya ku-approach polisi, watakuwa na comfort ya ku-approach wazee, watakuwa na comfort ya ku-approach vijana wenzao. Tunataka tubuild community sasa, tuanze kuview vitu in another perspective. Kama tutachange hiyo, tutakuwa tu in circles tu. Tukikuja tukiongea very positive, lakini vitu ni yale, mambo ni yale. So najua hata security agencies wanaangalia. I know you're watching. I think mmesikia maoni ya wale ambao wanaongea ati mtembee kwa watu, juane na watu, si lazima na usitembee na crown, na crown kidogo, ili uweze kuelewa watu
Na pia mwananchi, kila mwananchi ambaye yuko hapo, take your responsibility ya enda ukasalimie karao, enda ukamwambie jana by the way nilisikia mtu akinyongwa hapa kwetu na hivi na hivi, so that they also have a mapping of hii insecurity na happen wapi na wapi, kuna patterns fulani unajua utawasaidia. Tusiseme ati nimeibiwa hapa juzi, watu wanasema kwa parking lot fulani watu wanaibiwa kutoka magari, but unaisemea kwa social media, huendi kusemea mbele. If it has happened to you, take the step, peleka hiyo story pale mbele, so that they also have something to go on. Ama sivyo? Kweli kabisa. And the police should also be regular visitors to social media pages. Wako. They should. They are very silent then followers. we need to see, we need to feel their presence hata kama hawataongea. Yes, We need to feel the effect, the impact of them following. Yeah, they should. Wasi follow tu kufollow. Na kwa wale ambao wananiangalia kwa sasa, there's one thing I need to tell you. Hatuwezi sema polisi wote ni wabaya. That is one thing I can attest to. Believe you me, I have enough numbers wa askari ambao ni wangong. I have spoken to many. In fact, most of them are my friends. Na I never want to say that because kuna mahali ambapo mwingine sasa imekuwa ni kama yeye ni polisi. But that's story for another day. But polisi sio adui yako. Kama uko na shida ambayo polisi anaweza tatua, tafadhali just go to the police station. The police station is not a slaughterhouse. It is there to serve humans. It's there to serve you and me. Ukienda mahali uone haujasaidika, kuna protocol. Ukienda kwa constable uone hakusaidii, jaribu utafute corporal. Ukiona corporal hakusaidii, tafuta sergeant ama senior sergeant. Hata kama utafika pale kwa OCPD, go ahead and do that. But do not just sit with a problem that you know the police can solve, alafu useme polisi ni wabaya. Na hata ukienda upate mahali ambapo umekuwa disappointed. I'm repeating this. Please, good people, not all policemen are bad. Kuna wale ambao kusema ukweli, they have a passion kuhudumia watu kulingana na vile ambavyo walikuwa trained. So take your time. Vile mwenzangu Disho amesema, polisi siku hizi wanaishi miongoni mwetu. Be free with them, befriend them, they will become your friend. In fact, ukiwa a secret, ukiwa rafiki ya karao, hata kutoanisha, hata kuitisha chochote. So inafaa sisi wote tuwe marafiki wa polisi hadi wakati ambapo hiyo mambo ya claims za hongo zitakuwa zimeisha. Back to Madam Baya. Mwenzangu amesema, anasema jitu linalokujua halikuli likakumaliza. Kwa hivyo hakikisha hili jitu linakujua. na sijui kama my producer siku moja atakubali kuita OCS na OCPD. Nasikia kumbe watu hawajui OCS ni nani hapa. Sijui kama my producer najua iko pale. Ni mgeni by the way, ameanza waligeuzwa wamekuja wapya. Kwa hivyo sijui kama my producer atakubali kuita, ama siku moja hii show tunaweza peleka kule juu. Sijui kama itakuwa even zaidi ikienda kule juu. Naona amesema sawa. Tukipanda mlima. Amesema mambo. Wacha watatuambia tu in good time. Tukiendelea na maneno ya vijana. Fununu kwa social media, ambapo tuseme ni fununu kwa social media. Imesema tunahama soko, tunakuja soko mpya next week. What is your take? Tuko ready? Ni ukweli? Sababu kuna COVID. Hiyo move ninaona kama itakuwa a very big public activity. But zaidi ya hayo ni sawa. It would be a good move if finally soko itafunguliwa na wale ambao wako kule pande ya stadium waweze kuingia to the new building. Sitaki kusema fununu zingine tena zaidi. Labda sijui kama imemalizwa kutengezwa, labda mvua imevuja, labda soko ikoje? Wacha tuanze na Bwana Disho. Hiyo story ya soko ikoje? Soko nimesikia venye tumesema, wacha tuitreat kama fununu kwa sababu story I thought last week but one tulikuwa nafaa kuwa ndani, but tuko ndani. For me, first of all, I would want to thank the national government. Najua hii contract haingefanyika without the national government. Secondly, I wish to thank my former governor, Daktari, mahali huko tu. Whatever you started, that foundation that respect, bana, they are here. The current administration, I'm telling you, you have an opportunity to make it or break it. How you share out that space. This space was Kajeruno, and we are watching out at how you share it out. Hiyo story ya kushare out your space. Yes. I don't know kama nimesikia fununu pia ninaweza pata space kwa Kodiro.
Well, you know, it happens. It happens. For me, I'll be like, ama corridor ni corridor. Corridor ni Hakuna corridor. stall No, I'm extension looking- ya corridor. Unajua list ilikuwa na watu wengi sana Yes, kuliko I wale ambao wako pale. the space is available. The space is available, and for me, I would be Mudhuru. Like, let's go to Nairobi. Mudhuru and Gikomba have cohabited. As in, kuna mtu ange afford kulilia kusimama Mudhuru, but remain wapi? Gikomba. And both of them are making a living. For me, I would be like, if I was asked today, let us not, if we can leave the market that is there the way iko, hata kama itapunguzwa iko tu ni a section Ile iko pale kwa stadium. pale kwa stadium, because we will have influx of guys coming through this side on the market days. Let them go to that side, because hatutatoshea hapa ni town. So tunasema market ikwe imegawana mara mbili. If we can leave it like that. I know there are other plans, because I understand also, like if I'm not wrong, the mechanics are also supposed to have some space upande ule, which is good. We can have them on the other side, and then we can leave that market as it is, instead of all of us now again sasa kuanza kuinflux. Already our town is hivi, kabarabara unajua ni kale katushana hivi, until we get, and even if we get a dual carriage of the Ngong Road, Itakuja, yeah. If we look at ile msongamano unakuanga nayo hii town, alafu tumeleta hii soko hapa, my friend, msongamano ya watu itakuwa hivi. If we can leave that market to exist vile iko, we will not have everyone needing to come to this new market. I know it is exciting, yeah? But do you think tukileta wale hapa alafu tuache pale tena watu endelee na market, kuna watu wataenda kule pale bado na ndio imeletwa kwa CBD? Basically what is happening is this. That was supposed to be a holding market. Na as what has it, ilikuwa iachwe, alafu wanajua kali waende pande the mechanics, na even more people, watu wa charahani, watu wa kufanya panel beating and all that, But what also has it that tiari zile beacons ambazo ziko pale, wale watu wakihamishwa, kuna watu wataenda kuclaim warudishiwe pasoli yao. That's number one. In fact, what has it that kuna mzungu ameshatengeneza biogas pale na haijulikani ni ya nini. Hizi words kitabu nzima. I am a member of Ngong Juakali Association, and I'm actually in the committee, and I approached the MCA for Ngong, Sungura, with a proposal. We are already an association. We are under MSEA. It's a national. What is MSEA? MSEA, Micro and Small Enterprise Association. Okay. We already have infrastructure on management. Okay. We are having problems with the space we have at the Juakali Association as we speak, because we have so many members. Na wengine pia bado wametuma applications. In fact, tulisimamisha taking in more applications, because we still need to see vile tutaorganize pale ndio watu watoshe. But I gave a proposal to the MCA, and this is one thing that I shared with the committee members at Juakali, because we are already an association. Wale wakitoka pale wakiletwa kwa the main market, wakati ambapo mechanics watakuwa wanaenda pale, that place should be under the Juakali Association and under MSEA, because we already have infrastructure ya management. As we also still fight for the pieces of land ambazo zimegrabiwa pale. Kuna nyumba ilijengwa pale mzuri sana ya gorofa ambayo watu wameogopa kwenda kunini pale. We are following on that. And Bwana Ndisho, I feel you. But let me tell you something. Tukisema wengine wabaki huko, wengine waletwe hapa kwa sababu ni watu ni wengi, believe you me, Kajiado North hata kukajengwa market sita bado watu watajaa, because every Tom Dick and Harry anataka tu kufeel ako na stall mahali, na kuna wengine ambao wanashika stall ili wakodeshe. Bwana Mbiriri, tutoke kwa ambao ni wanabiashara tuende kwa wanaspoti. What is their feel on the current holding market, and once they move, wakimove that is, what is it that they had in place ama they had in plan? Exactly. Hiyo vita tumepiga na muda mrefu sana. Na sisi pia tulikuwa na hiyo interest kama ya MSEA venye walikuwa nayo. Tulikuwa tunataka tupewe hiyo management, kwa sababu sisi tuna feel hiyo ilikuja kwa land yetu. Kwa sababu kulingana na records za lands ambayo ukizitafuta kama ni Survey of Kenya ama ni Ardhi House, zinasema hiyo ni stadium land. Kwa hivyo kama hiyo ni stadium land na watu walikuja stadium, na sisi hata tulikuwa consulted, kwa sababu nakumbuka first public participation yenye ilifanyika Peck House ya kusema soko itamove huko, wana spoti tulipinga.
we were only given promises for us to accept ama to give in into those pledges, na tukakubali, lakini nothing happened. But hiyo ni genesis refu, but sisi tuliapply pia na tukasema once hawa watu wamemove wameenda ipande nyingine, tupewe tu manage, kwa sababu kitu ya kwanza sisi hatuna sports office, so ile office yenye iko pale inaweza kuserve vizuri sana kama sports office. Hatuna changing room pale, kuna choo na kuna nini, inaweza serve kama changing room ya wanaspoti, na si wanaspoti peke yake, pia mafans. Siku hizi tuna attract mpaka wanawake wanakuja kuona mpira. Sasa unaimagine mwanamke amekuja amepatwa na haja, mnamwambia atiende pale kwa fence ya kanisa hapo akajifiche hapo. Unaona hiyo si ustaarabu. Si staarabu. So tulikuwa tumeitisha hizo vitu zote, na bado mpango wetu ilikuwa ni venye tu nani amesema. Sisi hatukuwa tumefikiria all the way to garages, lakini tulikuwa tumefikiria kama ka cottage industry kwenye watu watakuwa wanafanya mambo yao ya sherahani hapo. Tulikuwa tunaangalia mambo ya artwork kama ni beadworks, crafting, hiyo ya mawe hiyo na carvings, unajua either ni ya mawe ni wood, unajua hata carpenters hapo at least wanaweza pata space yao, ikuwe ni kama ka industry, ka light industry kenye hapo watu wanafanya production yao yetu, wakiweza kupata just in case wamepata space pale nyingine, once you do your production inaweza pelekwa huko. Alafu come weekends we can have our own Masai market yenye ilikuwaga Tao, ambako watu wanaweza kujia vitu zao za nyumbani za kurembesha pale. Na hizo beacons zenye tayari about the ziko beacons, hapo. let's know about it, because you will update us on the beacons. Do you feel, maybe let me go back to my point. I'm still insisting, or maybe I'm still insisting that me I know, one thing I know, and I'm selling this wheel for free. My remaining in this new store. For some guys like we young people will not get stalls in those. Tomorrow will come a new generation that inaleta manguo zile mimi mazemi uleta nimeleta mtushi yangu nimekam na babe. Sitaki kushinda nikikuja kupishana na hawa makanjo kwa street. Nataka tu niende nizitandike pale kwa hiyo nje ya kazo zikienda, unaona venye wanafanyanga sasa hivi unakuwa kumejaa hivi, si ndio? Me I know they will come and need when people will not need to come to that, because go to Modhurwa. I've gone there to look for shirts. Nilienda nilikuwa nimepita through. Nilienda kununua tukule chini. Because shirts za pale ziko na class fulani, unateki? They will be classing. Let's save it for if I'm just if you need the kind of what I'm seeing going into the new market is that we will have guys there who are bringing in that kind of clothes that wanaweza pale. Mwanzo si hizi zenye tuko nini. Tunataka kinini kitu za kiarwabe. Hiyo kitu haita sustain pale. Tunataka tukue pia na mahali ambapo na hapo hivyo unaona hiyo mako venye iko hivyo. Tunatoka kwa hivi tutakuwa na garage pale. That space is big enough. I think for me I prefer garage kwa ile side. Ndio magari zile kama sasa hapa magari zenye zinakuanga zimepanga huku nyuma ni stress ile kumenyesha. Wakienda ile side it will be easier. Mechanics wako pale. Kuna madha atabaki pale akipika. Unaona? So let's not kill the opportunities that are there. Let us see how can we manage it so that the jua kali guys ambao wanakuja hata hizi mambo ya jua kali. Kwanza kuna vitu zao utengenezwa kwa hii Ngong Road. Hizo vitu zikakuwa zinatengenezwa pale. Wenye wanacheza sports tuseme okay, the sport is here. I know the sport might be a bit unique kwa sababu hii kuna hii uwanja yenye jembe ilimwaga mawe, mahali walimwaga mawe kulikuwa yake tuliachiwa nyasi. Tuliachiwa na gavana wangu David Kingene aliniachia kazi ikiwa 40%. Apparently 40%, 20% ikaondolewa and then ukaweka nothing. You know, when you get a job that is done 40% and then you remove 20% of what is done, and what you try to do, you try to hide your mistakes, and the wall collapsed. You know, let me just I'm just laughing at the mistakes we made in 2017, my friend. Me I just say 2017 tulianguka. Turudi kwa stage. So tuko hapa kwa stage tunasema kwamba are you feeling me in the way that kuna group inakuja pale watch ball. Always I'm one of them. Mimi hupa kuna kaoshes ziko pale. Every time there is a game then itaacha bike yangu ikioshwa, I will come there. Already there is an economy that is there. Kuna mtu wa njugu huwa anazunguka, kuna mtu wa ngani, na kuna mtu zinazungushwa pale my friend. Na kuna mtu anakuwa amekuja pale, hapo akiwa anazunguka akiwa anaenda home anapata na kitisho. Hapo manze kumbe kuna kitisho kia. Kuna mtu ako pale hiyo polisi. The economy that we have right now, we need so much opportunity. These are the opportunities that we are telling the young people. If you are picking money, and the first thing you have to pay for is rent here hapa, because hapa I know guys will pay a lot
to That- be that to is- remain that is- here. that is the We are question. here to get the Kwa hii logistics soko of mpya, What are the our logistics? state of the art soko, which again I are we don't. paying rent for the stalls? Which is Ama something I think our how produce- exactly is it going? Inaendelea aje? Enough a minute. Yes. Respond tu kwa Disho. Ehe. Sababu na feel ni kama tuko on the same page Disho. The only thing yenye hata nani kind alikuwa anajaribu kusema, I think ni more on the hizi groceries. Kusema watu wa groceries wabaki kule ni kama kuwapunguzia market kwa sababu flow ya watu itakuwa ipande ingine. Na kabla mtu Wait, atoke, that is a hypothesis. it is a Hypothesis It because is. acha nikwambie, unaona hapa niko sure hapa nyanya tutakuwa tukipimiwa na kilo. Hapa nyanya tutapimwa na kilo. Mimi nataka Si 155 ama tatu mbao. and And there are very high chances hii market ikianza jioni so many watu watakuwa hapo nje wamepangana hivi. and they will be Because problem. unapiga mahesabu zako unasema niingia market ninunue nyanya ya kilo ama nichukue hii ya mama njeri ama ya mama njeri ya 3 shilingi 10 na nichukue hii samaki ya mama Umondi yenye najua utauziwa tule tu fish balls. Unajua unauziwa this badala kwenda kununua pale vile tunapimiwa kwa nini? Unaona? So as much as this market is here, boss, wale the majority ya watu ambao wanaishi Ngong, ile standard itawekwa hapa boss. Yani mnasema hatutafika bei. Look at it, Beredi, tunafunika already, tunafunika nini okay, I hope the current government itafunika dustbin hii nini kwa hapa. Already we will have, there is something that is coming. Let's see. Wait, dustbin gani hii? Hii market hapa. Hii mlima wameweka hapo. Yes, by the way, tutakuwa na park iko juu ya mlima. Yes, it's okay if we can have like if we can have like the people's park. If it can go there, I still believe if there is a small part of the market pale, because there is Kisindogo. Kisindogo is, imagine moving from Kisindogo into town. Ati kukuja kununua nyanya. No, let's have, si kuna market bado. Let's have a section of it, and as you say, the association, if these guys are coming and say they are coming, what are we coming to do? We are coming here to control watu wale wana sculptors nini. You are coming here to control upande wa sports. And you, as you say, and I don't know why you are not having an office inside the youth office. I don't know. We'll go. We'll come to this. Supposed to be there. You are supposed to. We already are supposed to be hiving, and I don't know why. And I think this is something that we need to ask. The youth office, the youth center pale. Why don't the youths of those in charge, wale wamekuwa control sports hawana nini pale? Maybe your question would be kwa nini youth hawako involved kwa youth empowerment? Yes, we will discuss that when you come there. Because I don't think it is attractive enough for now. For nini, as in your whole hata ukiangalia, I was expecting ni kadogo, and then I was expecting hata pale kwa wall kitu watakuwa wamepaint manzema paintings pale, watu watakuwa na talent ya painting wangepewa kazi. Wama painting hivyo. Huku nje tunakuwa tunde. Sio? Wama What I would customs. be for me I'll still suggesting, and I will still, and if I was asked I would say that. Hiyo market ni kubwa, yes. If we can have it, a large group of guys will come out, but let's still have kuna wamama kuna mama. Mimi sitaki kwenda huko kwenda kwa ile, kwa sababu hata sina store. Mimi nataka hii space yangu ndogo nikuelekeze nyanya zangu hapa, ndizi zangu hapa, nitangojea customer watakuja. With the time I tell you the truth, we will still get sawa basi. I think it's something we can propose. We can propose something that we can because propose. I know Hapango, with the municipality coming on board and having an experience of Eldoret. I was in Eldoret where the municipal council is what was. Kutoka tu ile unawekanga tu kambo kako kuweka tu chini unasikia hizo ladies zimeanza. Instead of that, why don't we have a say? Mnataka kupanga hapa nje. Si mwende ile soko ya huko ndio huko, because huko hakuna interruption, hakuna mtu anavuka barabara. So there would more of conflict of traffic, borders, pedestrian. Those three things will conflict because ever since I tell you the truth, kutakuwa kumejaa hivi. So instead of narrow down the economy, we can still extend that and say, let's have a small part of the market that is there remaining as a market. Actually, it is in order. Na hata hiyo ya nguo, I think hata ina complement hiyo cottage industry yenye tunasema. Watu wa Sherani wakishafanya mambo yao, si ni hao tu wanapatia wanauza tu hapo. Sawa. So as we anticipate the supposed opening of the market, na mjue market inavuja.
Wezi tuambia market inavuja na inavuja huko juu. Wezi tuambia inavuja na market mpya. Floor ya juu kukinyesha kuna maji huko ndani. What are you talking about? Yes, it's leaking. Yeah. I think word has it. It's leaking. It's leaking. Na walikuwa namalizia huku chini pia kwa parking, sijui ni ilikuwa mbaya. So anyway, kaida idea. Na mimi ni pose swali. Okay, unajua ni assumption na ni realistic hiyo mambo ya charges hapa, lakini zishakuwa determined charges hapa. No, that is the question I wanted to ask. That's our nini. That's our nini is supposed to define who is supposed to encourage. Nani yako supposed kuambia watu kama kuna charges kwa soko? Who is supposed to tell? Because I believe if I am supposed to have a stall kwa soko, I'm supposed to have your information that kama nimeassigniwa stall number 305, then this stall number 305 is going to cost me 2 shillings or 5 shillings or 10 shillings. My responsibility. Well, that is my responsibility, because we also have to look at how do we maintain that market. You see, how do we maintain that market? You see, so if ninafaa kuwa na stall pale, I think ninapaswa kuwa by now, if I'm supposed to move in next week, yes, napaswa kuwa nimeambiwa the cost implications on my side. Okay. Yes. That could have been done very smoothly kama the municipality office wangekuwa already wamekuwa autonomous. Lakini as we speak, Jebe ya Kajiado iligonga municipality chini, kwanza ni ile homa ilipiga hivi alafu ikashika shingo, iko hapa tu chini kwa hapa kwa mchanga. And I think that's the reason as to why Nairobi Metropolitan had to come and waingilie mambo hii market. Are we being charged by Nairobi Metropolitan or the Kajiado? That's one thing that we don't even understand. Who does the market belong to? There is a disconnect. Who does the market belong to? Who is managing the market? Apparently soko si aleko, so unasema jembe juu. Ile information yenye niko nayo ni ati saizi market wenye wanamaliza kusupervise ikimaliziwa ni nani, World Bank in conjunction with nani, county government, lakini with time hand it over to the county government, na from there maybe kama municipality itakuwa autonomous, itakuwa handed over. That is the reason as to why I'm advocating for this the current county government to go home, because trust you me, Lenku comes back, I swear 2 years down the line hapa kutakuwa na market, itakuwa ina deplorable kama wameshindwa kunini ile holding market peke yake. Yani lights peke yake wanakosa kulipa for like 2 months mpaka watu wanakataa kulipa ndio warudishe stima. Hii ndio wataweza? That one I would really appeal to the Nairobi Metropolitan, kama hiyo market inafunguliwa. We want you to give us your parting shot. It takes charge I think of the market, because the county government has watu wameshindwa hata collections. Ngoja. No. Kama hata collections hapa ndio wanaenda wanamwaga juu ya meza wanagawana pale juu kwa office. Hizi watakula wamalize. Time is up. Can you kindly give us your parting shot? My parting shot. Come 2022, I'm still agitating over this market. Come 2022, Sifichi, this administration has to go home. If you want the municipality to start working autonomously, this municipality has to go. Wakirudi tena ndio mutalia kuliko vile ambavyo mnalia saizi. Thank you. Bona Disho. Tafadhali tupatie parting shot yako. Guys, I've always been conscious. We've had our nini, and I believe maybe we will work as a team to really forward out some of the things that we have here. But if you are there, and I'm telling you the truth again, if we have talked about the issue of security, if you can afford just one opportunity for someone, please award them. It's hard for everyone to just wake up in the morning and not know where to get the next meal. So if you can afford that one small thing for someone, just be. Now watu wa mtaa yangu mahali natoka mnanijua, I know you are watching, you guys, you know where mahali natoka. Tusikubali Candid ianze kurudi pale nini. There was something I was to mention here, something that is happening, something that we did, something about bwana chief, kama unaniona kuna madam alikupigia simu wakati ambapo road ilikuja kumwaka takataka pale juu. We are trying to see like people are trying to transfer this thing to our place. We are not a dustbin, so we will fight it. Tumekaa ngumu and we are watching. We don't want Candid pale Gishagi. We are also citizens and we are a swing, by the way, just in case. Yeah, we are a swing vote. Asante sana Bwana Disho. Bwana Viriri, your parting shot. Mimi sina parting shot, lakini kuna message nataka ni air out there.
na nataka niseme hivi kwa vijana, personally mimi nataka nitake opportunity niseme asante sana kwa the authority yenye ilifanya makosa at first, lakini ika recognize makosa yake na ikaamua kutuconsider kama vijana, na pia kunishukuru vijana kwa kuto give up, kwa sababu as we speak saa hizi tumeambiliwa opportunity kama young people kwa hii new market, na tujaambiliwa ni nini na nini, lakini hopefully soon after wamefanya hiyo handing over tutaitwa officially tuambiwe ni nini na nini tutapewa. So me I'm pledging to all the young people out there, kama unajua kuna youth group, tafadhali reach out kwa, kama ni kind reader hapa, reach out kwa mapenzi baya, reach out kwa disho, tutajua venye tutaafikiana wote kwa pamoja, tuone venye tutajaribu tusaidie juu hizi opportunity tunataka tuone venye tuta work out reach out to vijana wengi ziweze kusaidia as many people as possible, lakini hatuwezi guarantee ati tutafikia kila mtu, lakini pia hataki tufungie watu wote. Kwa hivyo tafadhalini, hiyo message ifike pale, mjue kuna opportunity ya vijana, so hiyo tukuje on board, sababu sisi zile ideas zenye tuko nazo zingine bado tuna need kutoka kwenyu. Kwa hivyo mkuje mtuambie venye tunaweza work out so that ikue effective as much as we are covering a huge percentage of the young people. So mimi hiyo ndo naweza waambia, na tuendelee kuombeana. Asante sana. Vijana, hawa ni vijana wenzenu, umesikia message wako nayo kwenu nyinyi. You need to get up and take your responsibility. Ukitaka kuhesabika mahali, jitokeze uhesabike. Ukitaka kuona mahali kitu kinafanyika vile ambavyo ungetaka, raise your voice, stand up for what it is that you want. As we wind up, asanteni sana kwa kuwa nasi. Leo tumekuwa hapa Bonita Makuti Park, na mimi ni your host, Mapenzi Baya. Tupatane tena next Friday.